acuñaciones unguionda aproximadamente 10 minutos, optimizado para retener tilde cubed en alta en YouTube, con aperturas de curiosidad, bucos bartos, suspenso, preguntas de interés tilde cubed en y una revelación tilde cubed en final para mantener la audiencia viendo hasta el final. Writing la moneda de 1 centavo de 1984 que podrá tilde valer una fortuna. Historias de tesoros ocultos intro. 0 o'clock 2045, a inverted question mark YCT dirá que una moneda de apenas un centavo podrá valer cientos o incluso miles de tilde cubed lares, paris imposible, a inverted question mark verdad, la mayoría de las personas responden monedas todos los días y sequir los mueren, los guardan en un frasco. Las dignovidades en un calle tilde cubed no los gastan sin pensarlo dos veces, pero en 1984 se tilde plus minus eran algunos centavos Lincoln que tienen características muy especiales, y lo tilde inverted exclamation mark es sorprendente es que algunas de estas monedas todavía podrán estar circulando, que tilde copyright date hasta el final porque voy a mostrar el error específico que transforma tilde cubed una moneda con tilde superscript en un verdadero tesoro para los coleccionistas. Y tilde inverted exclamation mark este contra tilde copyright historias reales de hallazgos que parecen sacados de una película. Antes de continuar, escribe en los comentarios. A inverted question mark que tilde inverted exclamation mark antes monedas chinas guardadas en cosas en reviso, porque después tilde copyright este video, podrás querer buscarlas todas. La historia del centavo Lincoln de 1984, 0:45 to 2 o'clock, para entender por qué tilde copyright esta mina de la tanto latencia tilde cubed en. Primero debemos viajar en 1984. Estados Unidos estaba viviendo una tilde copyright cada de grandes cambios y con tilde cúbicos y tecnología tilde cúbicos. 3 millones de monedas eran producidas por la casa de la moneda. Nadie imaginaba que algunas de ellas terminar en convertir tilde copyright en dos en países muy buscadas. El centavo Lincoln llevaba de tilde copyright codas circulando. Millones y millones fueron tilde plus minus doses tilde plus minus o y aqua state tilde inverted exclamation mark el de l'important. Cuando una moneda se fabrica en cantidades tan enormes, es tilde cubico pensar que todas son iguales, pero no lo son. A veces, durante el proceso de tilde plus minus tilde cube en ocurren errores micros que tilde cube picos, y esos errores pueden multiplicar el valor de una moneda de manera extraordinaria. Dentro de unos minutos te mostraré tilde copyright uno de los errores tilde inverted exclamation mark es famosos de 1984. Pero primero necesitas conocer algunas historias sorprendentes. Historia del frasco olvidado, 2 o'clock to 3:30, imagina esto. Una familia estaba limpiando el garage de una casa heredada. Entre calles villas encontrar un enorme frasco lleno de monedas acumuladas durante tilde copyright codas. Nada especial, al menos eso pensaban. Mientras clasificaban las monedas, uno de los miembros decidió tilde cube observar algunas fotos por simple curiosidad. Y entonces aparecía tilde cube un centavo de 1984. A primera vista parece normal, pero have algo extra tilde plus minus o en el dice tilde plus minus o. Después tilde copyright es de investigar. Descubren que para tratarse de una variedad buscada por coleccionistas, la moneda fue enviada a expertos para su evaluación tilde cubed en, y cuando rigors tilde cube la respuesta, la sorpresa fue enorme. Aquella moneda que vale un centavo había adquirido un valor muy superior debido a una característica poco común tilde superscript on. Ahora imagina por un momento, a inverted question mark tilde inverted exclamation mark dos frascos llenos de monedas existen en tilde cube tenos.
A tilde inverted exclamation mark Ticos y garages esperando servicios, talvez el pra tilde cubed zimo algo podrá estar mucho A tilde inverted exclamation mark acerca de lo que imaginas, el error que cambia todo, 3:30 to 5:30. Rareza, A tilde cube del momento de hablar del día que hizo famoso carter centavo Lincoln de 1984. Se trata del llamado double deer o orilla duplicada. Observa con atención A tilde cube en algunos ejemplares aparece una duplicación A tilde cube invisible en la orilla de Abraham Lincoln. No estamos hablando de una ilusión A tilde cube en A tilde cube tica. Es una duplicación A tilde cube real producida durante el proceso de fabricación A tilde cube y precisamente porque es visible en equipos extremadamente sofisticados, los coleccionistas comenzarán a buscarla de forma obsesiva. Cuando una moneda presenta este error claramente definido y además tilde inverted exclamation mark se encuentra en buen estado de conservación tilde cube su valor puede aumentar de forma considerable, pero aquí viene la pregunta importante. A inverted question mark A tilde inverted exclamation mark Muchas personas han tenido una de estas monedas en sus manos sin darse cuenta, probablemente miles. Y eso es lo que tan fascinante esta historia. El tesoro podrá haber pasado por una hacienda, un banco o incluso por tu bolsillo. El cazador de monedas del cambio diario. 5:30 to 7 o'clock. Existe una pra tilde inverted exclamation mark conocida como coin roll hunting. Consiste en conseguir rollos de monedas de bancos y revisarlos uno por uno. Son aburrido, pero para algunos coleccionistas es como buscar oro. Un aficionado relata A tilde cube que dedicaba algunas horas cada semana a revisar monedas recibidas del banco. Durante meses no encontré tilde cube nada extraordinario. Nada. Pero una tarde A tilde cube algo inspirado. Entre decenas de centavos aparece A tilde cube una moneda de 1984 con características muy prometedoras. Su coraz A tilde cube and comments A tilde cube de acelerarse. A inverted question mark era realmente la variante rara. Tras examinar la cuidadosamente, descubrí A tilde cube que se ten A tilde plus minus sales del famoso error. Lo increíble es que la moneda ha estado circulando durante A tilde plus minus sin que nadie notara su potencial. En eso, miles de personas pudieran haberla utilizado para comprar un café tilde copyright o una golosina, y sin saberlo. De empezar una posible paisada calza A tilde cube porque algunas monedas valen tanto. 7 o'clock to 8:15. Mucha gente se pregunta. A inverted question mark A tilde cube mo es posible que una moneda de un centavo lega valer tanto. La respuesta se basa en tres factores. Primero, rareza. Segundo, demanda. Y tercero, estado de conservación A tilde cube Cuando un error es difícil de encontrar y los coleccionistas dicen obtenerlo, los precios pueden subir considerablemente. Pero hay algo A tilde superscript o A tilde inverted exclamation mark es interesante. No siempre gana quien la moneda A tilde inverted exclamation mark es antigua. A veces una moneda relativamente moderna, como cartas variants de 1984. Webster A tilde inverted exclamation mark es buscada que monedas mucho A tilde inverted exclamation mark es viejas y esa realidad sorprende la mayoría de las personas. El detalle que debes revisar hoy mismo. 8:15 to 9:15. 16 centavos Lincoln de 1984. Revisa cuidadosamente la orilla de Abraham Lincoln. Busca A tilde plus minus sales de duplicación A tilde cube invisibles. Compara varios ejemplares. Observa con buena iluminación A tilde cube y recuerda. La mayoría de las monedas de 1984 no son raras, pero unas pocas poseen características que han llamado la atención A tilde cube de los coleccionistas durante A tilde plus minus os. Y aquí viene la parte emocionante. Nunca sabes que A tilde inverted exclamation mark no aparecerá A tilde inverted exclamation mark una
puede estar en una calzada tilde cube de Antigua, en una calle redada, en un frasco de monedas, o incluso mezclada con tu cambio diario, que revelaza en final, 9:15 to 10 o'clock. Lo fascinante de las monedas no es solamente su valor, es la posibilidad de descubrir algo extraordinario escondido en un objeto completamente ordinario. Cada moneda tiene una historia. Y algunas historias terminan convertidas de copyright en verdaderos billetes de superscriptos cuidas ceros. La pudiera tilde cube zima vez que recibes una moneda de un centavo. No los ignores, porque tal vez the state tilde copyright es sosteniendo una pieza que ha viajado durante tilde copyright quedas esperando que alguien no te diga que todos los demás tilde inverted exclamation mark pasaran por alto. Y acquire saber tu opinión tilde cube den. Si encontraras una moneda rara valorada en miles de tilde cube lares, inverted question mark la vender as inmediatamente o la conservarás como parte de tu calzada tilde cube den, tilde copyright llámalo en los comentarios. Si te gusta tilde cube desta historia de tesoros ocultos, suscript. Activa la campana y acompa tilde inverted exclamation mark tilde plus minus nos en el pudiera tilde cube zimo video, don veremos otra moneda aparentemente como tilde superscript on que sorprendía tilde cube a los expertos y termina tilde cube convertía tilde copyright en una de las tilde superscriptos cuidas tilde inverted exclamation mark emocionantes del mundo del coleccionismo. Nos vemos en el pudiera tilde cube zimo descubrimiento. Este tilde inverted exclamation mark estructurado para mantener la retencia tilde cube con tilde superscripto tipos open loops. El error revelado tilde inverted exclamation mark tard, la historia del hallazgo, la pregunta sobre el valor, la revelación tilde cube en final. Cambios de ritmo cada 60 a 90 segundos y la modas a la interacción tilde cube en entre comentarios y tiempo de visualización tilde cube den. La moneda de 1 centavo de 1976 que podrá tilde esconder un tesoro. Historias reales de hallazgos inspirados, introduce en 0 o'clock a 0:50. Inverted question mark tilde copyright has si descubrirás que una simple moneda de un centavo guardada en non calle tilde cube en podrá valer mucho tilde inverted exclamation mark a lo que imaginas. Paris una fantasía, pero para algunos coleccionistas y buscadores de tesoros modernos. Esa fantasía se ha convertido en realidad. Hoy vamos a hablar de una moneda que millones de personas han tenido en sus manos. El Lincoln Penny de 1976, una moneda tan como tilde superscript on que la mayoría llama tilde inverted exclamation mark se detendrá a observarla. Sin embargo, detrás tilde inverted exclamation mark de algunos ejemplares esconden historias sorprendentes. Errors de tilde plus minus tilde cube en poco conocidos y descubrimientos que han dejado sin palabras a expertos y aficionados. Tilde copyright date hasta el final porque mostraré tilde copyright el detalle exacto que algunos coleccionistas buscan desesperadamente cuando encuentran un centavo de 1976. Podrá estar tilde inverted exclamation mark acerca de ti a lo que crees. Antes de continuar, dime en los comentarios, inverted question mark has revisado alguna vez las monedas que tienes guardadas en casa. Tu respuesta podrá sorprendernos a todos. El año del bicentenario, 058-10, 1976 Few Union tilde plus minus o especial para Estados Unidos. El Paz celebraba 200 tilde plus minus hasta independencia. Las monedas conmemorativas del bicentenario captaban toda la atención tilde cube den. La mayoría de las personas estaban pendientes de los cuartos.
medias da tilde cubed lares y da tilde cubed lares especialmente para la celebración tilde cubed en, mientras tanto, el humilde centavo Lincoln pasaba completamente desapercibido, nadie hablaba de tilde copyright nadie lo guardaba, nadie imaginaba que tilde copyright quedas después tilde copyright algunos ejemplares serán examinados bajo lupos y microscopios, y precisamente ahí comienza tilde cubed la historia, por cuando millones de monedas se producen a gran velocidad. Occurren cosas inspiradas, pk tilde plus minus os errors, details invisibles, variaciones que pasan desapercibidas durante a tilde plus minus os, y en ocasiones, esos pk tilde plus minus os errors terminan converti a tilde copyright en dos a tilde copyright en ticos de zeros. Pero espera, la historia a tilde inverted exclamation mark es increíble a tilde superscript on state a tilde inverted exclamation mark por ligar, el descubrimiento en una cantidad herramientas. 210 a 345, os algunos a tilde plus minus os. En nombre de tilde cube la viju cantidad herramientas de su abuelo, dentro encontré tilde cube tornillos, clavos, leves acetadas y varios objetos olvidados, nada extraordinario, hasta que descubrí a tilde cube una pk tilde plus minus a la de met a tilde inverted exclamation mark like a escondida en el fondo, a la burla encontré tilde cube decenas de centavos antiguos. La mayor para can comunes, pero uno la tilde cube den inmediatamente sustancia a tilde cube den, era un Lincoln Penny de 1976, para cada diferente, no sabe exactamente por qué a tilde copyright, quiz a tilde inverted exclamation mark s será el brillo, quiz a tilde inverted exclamation mark s algunos detalles del dice a tilde plus minus o quiz a tilde inverted exclamation mark s few simple intuition a tilde cube den, decide a tilde cube investigarlo, lo que descubrí a tilde cube cambiará completamente su forma de ver las monedas, bailarás a tilde cube en que ver con algo que veremos en unos minutos, ande tilde minuto que muchas personas llaman a tilde inverted exclamation mark s notarán, a inverted question mark porque algunas monedas comunes se vuelven valiosas, 3:45 a 5 o'clock. Aquí existe una pregunta fascinante, si se fabricaron miles de millones de centavos de 1976, a inverted question mark si a tilde cubed mopa de alguno valor m a tilde inverted exclamation mark s que un simple centavo, la respuesta state a tilde inverted exclamation mark entre factores, rareza, estado de conservación a tilde cubed en, y errors de eco a tilde plus minus a tilde cubed en. Los errors ocurren cuando algo sale diferente durante el proceso de fabricación a tilde cubed en. Web tratars de letras duplicadas, dice a tilde plus minus os después a dos, marcas inusuales, o details que no deberán estar la mayor son extremadamente pk tilde plus minus os. Pero para los coleccionistas representan algo extraordinario, por convertir una moneda ordinaria en una baja a tilde superscriptónica, y cuando m tilde inverted exclamation mark es difícil si encontrarla, m tilde inverted exclamation mark es enter a tilde copyright es despierta, pero el error m tilde inverted exclamation mark es buscado relacionado con algunos Lincoln Pennies de ese tilde copyright poca es algo que pocos conocen, y eso nos lleva la siguiente historia, el cazador de monedas del banco. 5 o'clock a 6:45, existe un hobby llamado a tilde superscriptos cuida de rolos de monedas. Algunas personas obtienen rolos completos de monedas en bancos y revisan cada ejemplar uno por uno. Web para sorberito, pero para ellos es como una expedición tilde cubed en arquiel tilde cubed ica, en coleccionista pay tilde cubed meses revisando miles de centavos, nada, después tilde copyright es de semanas de despsia tilde cubed en. Estuvo a punto de abandonar,
per unit orden contra tilde cubed algo extra 8 tilde plus minus o and un centavo de 1976, las letras para and difference, habas a tilde plus minus ales de un opposable duplicacy a tilde cubed n, su mos a tilde cubed n fu immediata, pi tilde cubed or is examinada la moneda, compre tilde inverted exclamation mark dola con otras, consultando cat a tilde inverted exclamation mark logos, y cuando ma tilde inverted exclamation mark s investigaba, ma tilde inverted exclamation mark s convencido estaba de que hab encontrado algo especial, ahora imagina assassin saucy a tilde cubed n. Un simple rolo de monedas y descubrir algo que miles de personas han pasado por alto. A inverted question mark ta tilde superscripto revisar as miles de monedas si existira la posibilidad de encontrar una valiosa, escríbelo en los comentarios. El detalle que mocos ignorant. 6:45 a 8:20, llegamos al momento clave, cuando los coleccionistas observan centavos Lincoln de 1976, buscan varios aspectos, uno de los ma tilde inverted exclamation mark s importantes son los posibles variedades de trickle y a tilde plus minus ales de duplicacy a tilde cubed n letras. And a tilde superscripto meros múltiplos del dice a tilde plus minus o, estas diferencias pueden parecer insignificantes para una persona con a tilde superscripto n, pero para un especialista representan algo completamente distinto, por eso utilizan lupos de aumento, illuminación a tilde cubed en especial, y comparaciones detalladas. Lo curioso es que muchas monedas potencialmente interesantes permanecen de a tilde copyright codas circulando por nadie las examina cuidadosamente. En eso, una moneda puede pasar por cientos de menos, viajar miles de kilotel de cubed metros, y no se conservar un detalle que nadie detecta, hasta que finalmente alguien decide observar ma tilde inverted exclamation mark s de cerca, y comienza una historia completamente nueva, el frasco de los 10.000 centavos. 820 a 920, una familia decide a tilde cubed contra un enorme frasco lleno de monedas acumuladas durante a tilde copyright codas, haba ma tilde inverted exclamation mark s de 10,000 centavos, la tarea para conterminable, pero conforme avanzaban comenzarán a separar faz interesantes, entre ellas aparecieron varios centavos de 1976, la mayoría eran normales. Sin embargo, uno destacaba, después tilde copyright esta una revisión a tilde cubed en detalle, descubrieron características que justificaban una evaluación a tilde cubed en profesional. Lo ma tilde inverted exclamation mark s sorprendente no fu el posible valor. Fu darse cuenta de que aquella moneda haba permanecido olvidada durante a tilde plus minus os dentro de un recipiente que nadie haba abierto, un pique a tilde plus minus o tesoro escondido a plena vista, a gran revelación en final. 9:28 10 o'clock, y aqua state a tilde inverted exclamation mark la les a tilde cubed nm tilde inverted exclamation mark s importante esta historia, la mayoría de los centavos Lincoln de 1976 valen exactamente eso. Un centavo, pero algunos ejemplares pueden llamar la atención a tilde cubed en de los coleccionistas debido a errors. Variedades poco comunes o estados de conservación a tilde cubed en excepcionales. La verdadera emoción a tilde cubed en no estate a tilde inverted exclamation mark solamente en el valor, estate a tilde inverted exclamation mark en la b a tilde superscripto cuida en la posibilidad de descubrir algo extraordinario don todos los demás tilde inverted exclamation mark es algo ordinario, la pra tilde cubed zima vez que recibes una moneda en tu cambio. Emerola dos veces, pues a tilde inverted exclamation mark s pique a tilde plus minus a paisa de cobraya estado esperando durante casi 50 a tilde plus minus osa que alguien descubra su secreto, y acquire saber. Si encontraras una moneda rara escondida entre tu cambio diario,
A inverted question mark law vendor as o law conserver as para siempre, d a tilde copyright jalo and los comentarios, ct gust a tilde cube desta historia de desir os ocultos, suscript, activa los notificaciones via compa tilde inverted exclamation mark a tilde plus minus nos and lpra tilde cube zimo video, donde exploramos otra moneda aparentemente com a tilde superscript onk termina tilde cube sorprendiente en todo el mundo del coleccionismo. Hasta la pra tilde cube zimo ba tilde superscripto squida del tesoro.